Доброе утро! Добро пожаловать на мой канал. Today we're going to talk about a hospital in Russian. Больница and all the words related to a hospital. Of course, not all the words, but the words that we have here. Хорошо, so the first word is больница. Let's write it down. Больница. A hospital. Don't forget to practice with me out loud and copy my pronunciation. Больница. Больница. Боль is pain. Больница is a hospital. Hospital. Больница. Больница. Хорошо, пойдем дальше. Медбрат. 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 Медбрат, literally medical brother, male nurse. A male nurse. A female nurse just replace brat with сестра, of course. Медсестра. Медсестра. A nurse. A female nurse. Медсестра. Хорошо, дальше. Вата. Вата. Вата is a cotton wool. Cotton wool. Вата in Russian. Вата. Лекарство. 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 Лекарство is a medicine. Medicine. It can be medicine. It can be a syrup or some pills. Лекарство. Лекарство. Lift. Lift. Lift is an elevator. Elevator in Russian. Lift. Lift. Отлично. Молодцы. Дальше. Халат. Халат. Халат is a robe. A buff robe. Халат a robe. Халат. Халат. Дальше. Костыли. Костыли. Стыли. Костыли. And костыли are crutches. Crutches, and I will show you a picture. Crutches. Костыли. Костыли. Look. Костыли. Костыли. Crutches. Костыли. Дальше. Таблетки. Таблетки. Пишем. Таблетки. Таблетки. Pills, of course. Pills. Таблетки. Следующее слово, the next word is поднос. Пишем. Поднос. Поднос. Поднос is a tray where you put your food. A tray. Tray. Поднос. Поднос. Часы. Часы. Watch. Watch. Часы. Часы. Watch. Watch. Термометр. Термометр. Ой, I'm sorry. O is stressed. I'm sorry. Термометр. I'm sorry about that. Термометр. 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 And thermometer is a very similar to the English word, right? A thermometer, something like that. Thermometer. That you check your temperature, your body temperature. Термометр. Термометр. Хорошо. Следующее слово, the next word is занавеска. Занавеска.
Занавеска. Занавеска. And занавеска is a curtain. A curtain. Like this. I will show it to you. Занавеска. Занавеска. A curtain. Занавеска. Занавеска. Oh my god, I'm sorry. Извините. In Russian we say будь здорова. Literally it means be healthy. And we answer спасибо. And let's continue. Продолжаем. Гипс. Гипс. And gips is a plaster cast. Plaster cast. Plaster cast is gips. Gips. I will show it to you. Maybe you had that when you were a child. Gips. Gips. Хорошо, пойдем дальше. Следующее слово bint. 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 Bint is bandage. Пишем. Bandage. Bandage. Bint. Bint. Кресло-каталка. Давайте напишем. Кресло-каталка. Каталка. Кресло-каталка. Кресло-каталка is a wheelchair. Wheelchair. Кресло-каталка. Кресло-каталка. Врач. Врач, of course you know this word, right? It's a doctor. Doctor. Врач. Врач. Следующее слово, the next word is шприц. Пишем. Шприц. Шприц. Шприц is a syringe. I hope I pronounce it right. Syringe. Шприц. And I will show it to you. Шприц. Шприц. Молодцы. А дальше подушка. Подушка. Пишем. Let's write it down. Подушка. Подушка is a pillow. Pillow, of course. Подушка. Подушка. Дальше. Ночная рубашка. Ночная рубашка. Пишем. Ночная рубашка. 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 Ночная рубашка is a night dress. Night dress. Ночная рубашка is a night dress. Ночная рубашка. Пижама. Пижама. Pijama, very similar to the English word. Pijama, pajamas. Pajamas. In Russian, pijama. Пижама. Отлично, очень хорошо. И следующее слово апельсин. 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 Давайте напишем апельсин. 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 An orange, of course. An orange. Апельсин. Апельсин. Салфетки. Пишем. Салфетки. 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 Салфетки are tissues. Tissues. Салфетки. Скажите, say, салфетки. Очень хорошо, молодцы. Don't forget to practice with me out loud and try to imitate my pronunciation. Салфетки.
Комиксы. Комиксы. Комиксы are comics. These magazines for kids. Комиксы. Look. Комиксы. 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 Приемная. 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 Yo is always stressed. Приемная. And приемная is a waiting room. Good. A waiting room. Room. Приемная. A waiting room. Приемная. Палка. Палка. Палка is a walking stick. A walking stick. Stick. A walking stick. You know, like Dr. House had this walking stick. Палка. Палка. Хорошо, дальше. Подгузник. Подгузник пишем. Подгузник. Подгузник. Подгузник is a nappy. Nappy or kind of pampers, something like that. Подгузник. Подгузник. I hope you see this picture. Подгузник. Подгузник, nappy. Подгузник. Следующее слово. Открытки. Пишем. Открытки. Открытки. Открытки are these cards that you send to people. Cards. Cards. Открытки. Открытки. You can see them here. Открытки. Открытки. Отлично. Следующее слово груша. 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 A pear. A fruit, right? A pear. Груша. Груша. Игрушки. 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 Игрушки are toys. Игрушки. Toys. Игрушки. Корзина. Пишем. Корзина. Корзина. And корзина is a basket. A basket. Корзина. A basket. Корзина. Виноград. 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 Vino means wine and vinograd means grapes. Grapes. Виноград. Ударение на букву А. Виноград. Виноград. Хорошо, пойдем дальше. Банан. Банан. Пишем. Банан. Банан. Of course, it's a banana. Banana. Банан in Russian. Банан. Дальше. Пластырь. Пластырь. Very similar to the English word. Is this plaster? Пластырь. 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 Окей. Дальше. Computer. In Russian it's computer. Давайте напишем. Computer. 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 A computer, of course. Computer.
Computer. We borrowed it from English. Computer. И последнее слово, and the last word, is шлепанцы. Давайте напишем. Шлепанцы. Шлепанцы. Yo is always stressed in a word. Шлепанцы are slippers. Slippers. Очень хорошо. Шлепанцы. The pictures are so nice in this book. I use this book, First 1000 Words in Russian from the Usborne. You can find this book on their site, maybe, or on Amazon. И все на сегодня. That's all for today. Thank you so much for watching. Спасибо за внимание. See you tomorrow in the morning. I have 2 live lessons, or in the evening with another vocabulary lesson. Спасибо. Чмоки-чмоки.